General students பண்ற mistake என்னன்னா அவங்க கெரியரை எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா they ask their friends, relatives, family members, parents, etc. ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஏதாவது பண்றாங்கன்னா அதுல அந்த ஃப்ரெண்ட் சக்சஸா இருந்தாங்கன்னா இதையே நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டெசிஷன்ஸ் அவங்க எடுக்கிறாங்க. To a great extent, parents also influence their child's decision on their career. இந்த மாதிரி பண்ணுறது தப்பு. ஏன் அப்படின்னா each one is unique and so is your learning style, ability, your aptitude, personality, etc. So இந்த வீடியோல ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்க பார்க்கறது people with various types of aptitude. ஒரு few examples பார்க்கலாம். For example, ஒரு person with investigative nature. அவன் எப்படி இருப்பான்னாக்கா எல்லாத்துக்கும் இது எப்படி பாசிபிள், இது எப்படி பண்ணுறது, இது என்ன ஆகுது, அது எங்க போகுதுன்னு ஹவுன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருப்பான். ரொம்ப கியூரியஸா இருப்பான். இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தியரிட்டிக்கல் பேஸ்ட் லேர்னிங் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். தியரி பேஸ்ட் லேர்னிங் they will be good in research and development. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு ஈஸியா வரும். ஏன்னா அவங்க லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். Now, let us take the example of a social person. A person who is social by nature will be very interactive, people-friendly, likes to talk to people and solve their problems, high level of empathy இருக்கும். They work very well in a team. இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் HR professionals, sales or psychology அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்லலாம் they can shine. இந்த மாதிரி every individual has different personality and aptitude, and it is very important that you choose your career based on your aptitude and personality. For example, or a social person IT field la pona he will not be happy. அதே மாதிரி ஒரு enterprising person data analyst job la pona he'll get depressed. So ப்ராப்பர் அசஸ்மெண்ட் மூலமா உங்களோட ஆப்டிடியூட் என்ன, பர்சனாலிட்டி என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு சூஸ் த ரைட் கெரியர் யூசிங் த ரைட் டெக்னிக்ஸ். Thank you so much and wishing you best of luck.